गुरबाणी सुन मैल गवाए, गुरबाणी सुन मैल गवाए, गुरबाणी सुन मैल गवाए, गुरबाणी सुन मैल गवाए, सहजे हर नाम मन बसाए, 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 गुरबाणी सुन मैल गवाए, गुरबाणी सुन मैल गवाए, अगम गोचर ससाए मेरा नानक बोले बुलाया तेरा, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। So today as ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ explain ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਫੀਮ ਹੈਗਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, and so today Sikh ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ, what does it mean to be a Sikh? So there will be some group work happening as well, so please be awake. So to start off with, अपने नहीं लग सकते जिदा अपने लाइना च बैठे आ, so in 3s or 4s, ठीक है जी, you got 1 minute. Describe the qualities, gun and traits, लक्षण of an ideal or perfect human being, ठीक है जी, जरा पूरा मनुख होवे और केरे qualities होंगे और विचार, ठीक है जी, got 60 seconds है ना, अपने ग्रुप में जना be picking on people, ठीक है जी, so you're sharing ideas, so when I pick on you, you have to just give the ideas जो तुसी discuss की, ठीक है, so जितने से नेरे बैठे हैं ना, 2s or 3s or 4s है ना, बेनती है, time starts now, go on, attention, बेनती जी, बहुत धन्यवाद, हाँ वाहिगुरु जी। Okay, so I'm going to randomly pick on somebody. I'm really bad at names, so I might just pick on your clothes. So if I say buy you the red t-shirt and you're like there's only one person with a red t-shirt, so ठीक है जी, actually there's 2 here at the moment, so कई बार नहीं छोटे बच्चे होंगे हैं, हाँ जी वीर जी with the blue damala, and there's no one wearing a blue damala, and he's like no, that's you. So we start off with अच्छा वीर जी the red t-shirt ना, हाँ, so red people we'll be picking them on them and just singling them out. So ना वीर जी, so what ideas you got? केरे गुण होंदे, केरे लक्षण होंदे आ पूरे इंसान दे? Just give us 2 or 3. जिन्हें मर्जी, whatever tickles your fancy. ठीक है जी, ठीक है जी, इदा कर एक दे दो फिर तुसी एक यार, ठीक है, एक गुण जरा हरेक सवास में परमात्मा जी नूं चेते करदा, ठीक है जी, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। वीर जी तुसी ऐनक, हाँ जी, so ऐनक तो कईयां ने लाईयां, सॉरी, हाँ, someone with a strong sense of justice. अच्छा justice ने, हाँ ठीक है, very good. हाँ जी वीर जी, the sunglasses. Hardworking. हाँ जी वीर जी, तुसी दसो। Being unattached to the world. Unattached to the world. Take one from the front. हाँ जी। Nimrta. अच्छा nimrta. Okay, I'm not going to go too much. Okay, what I'm going to do is a similar task, but we're going to go a bit more different. एक बंदे दी गल कीती सी, so पूरा इंसान, perfect human being, लक्षण qualities traits की है. Now the next task is a bit different. So what should a human be like if he or she wishes to meet Vaheguru? ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਹੀ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈਗੇ ਬਾਣੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ you'll able to understand where we're going, but for this one ਤੁਸੀਂ analogy ਲੱਭਣੀ ਆ, we'll do one analogy, ਮੈਂ 2 ਲਿਖਿਆ, we go with one, if you've done it then you can do 2, okay, so find at least 2 analogies to explain what you think a human being should become like if he or she wishes to meet Vaheguru. ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਆ, ਜੋ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਤੇ, ਸੋ ਅਦਰ ਦੈਨ ਸੇਇੰਗ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਰਗੇ ਬਣੋ,
ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ which we can say that ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਬਣ ਗਏ। So I'm going to give you an example, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, so it'll help you. So analogy means you use something to explain something, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ hopefully analogy ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੜਾਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਬੜਾ ਠੰਡਾ ਜਿਹਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ so this is my very short one, ਆਪਣਾ analogy ਆ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਨ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਸ a human being should have the qualities of prasad if they wish to meet ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, just like prasad is sweet, we should speak sweetly. Just as everyone can eat prasad, we should get along with everyone. Just as prasad is warm, we should warm up to others' lives, ठीक है जी। पता लग गया, got the example there, yeah। So obviously not copying that one, that would be, you know, that one's already given, yeah। So कि कोई चीज़ दी एग्जाम्पल वरत करी तो ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ कहने पे जे रब ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ तो you know what, you should have those qualities, ठीक है जी। Everybody with me so far? Anybody confused? Okay, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ you got 1 minute, think of some nice examples, है ना, कोई unique जो कोई example ਲੱਭੋ, ठीक है जी। Have you know what you're doing? So ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ in lines, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਤੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, so make sure you got about 4 people, है ना, ਜੇ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ ਨਾ, make sure ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। So 2-3, you know, at least 3-4 people. Go, your time starts now. So make sure ਜੇ ਆਦ ਦੇਖੋ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, make sure ਹੈਗਾ 3-4 ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। 3, 2, 1, everybody's attention, thank you very much। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਢਿੱਲੇ ਜਿਹੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਲੀਪੀ ਮੋਡ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਕੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਹਾਂ। ਓਕੇ ਸੋ ਵੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗਰੁੱਪ, ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਦਰਖਤ ਬਾਰੇ ਕਿ ਦਰਖਤ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਡਕ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫਲ ਫੁੱਲ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨਾ ਦਰਖਤ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਟਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੋਣ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ। ਤੇ ਜਦ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ, ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਕੱਟਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੋਰ ਫਲ ਲੈਣੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਟਰੰਕ ਵੀ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਪੇੜ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਣਹੋਂਦੇ ਆਪ ਵੰਡਾਏ ਕੋ ਐਸਾ ਭਗਤ ਸਦਾਏ, ਕਿ ਜਦ ਲੋੜ ਪਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। Chop me down, make me firewood. Yeah. Very good, okay. I think if I had a slope, I would give you a sloper. I don't have any sloper though. Perhaps by just passing and organise some. Okay, very good. Thank you very much. ਹਾਂਜੀ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ, ਅੱਛਾ ਪਿੱਛੇ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਡ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਵਾਲੇ, ਹਾਂਜੀ। You're gonna see You're joking. It's gonna be. Okay. Okay. If anybody had tree, you got like 20 seconds. Just think of another example. Yeah. Okay. As you're going along. Okay. Just in case. Yeah. Okay. ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗਰੁੱਪ। ਜੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਨੀਵਾ ਹੋ ਕੇ ਤਰਦਾ। ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਸੁਣਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਬੋਲੇ ਮੇਰਾ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਨੀਵਾ ਹੋ ਕੇ ਤਰਦਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣਾ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੀਟ ਕਰਦਾ। ਉਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹਾਂਜੀ ਪਿੱਛੇ ਗਰੁੱਪ ਤੁਹਾਡਾ। You didn't get 20 seconds. Okay, ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਗਰੁੱਪ ਜੀ, ਭੋਗੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਗਰੁੱਪ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਥੱਲਿਓ ਜ਼ਮੀਨ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉੱਠਾਂ, ਜਿੱਲੇ ਉਹ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। Very nice. Come on, the fundamental of lotus flower, if anybody didn't know that. Very nice. Any other examples which are good ones you are? ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਮੱਝ ਵਰਗੇ ਬਣੋ। ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਆ ਲੋਕੀ। not amongst us, but it's not on the menu. ਹਾਂਜੀ When you are alive, you give milk to drink, and then when you're dead, you give your skin. ਅੱਛਾ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ
How does that link in? always given. Always given, paropakari. Okay, very good. Moving on then. So very good. Dhannawad everybody. So what we should become, if you ask Guru Granth Sahib Ji Maharaj ne puchiye, some of you may be familiar with this Bani. So Baba Kabir Ji ne ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, Baba Kabir Ji ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, how should I become like we've just in this exercise you can imagine that Baba Ji explained this in Gurbani. ਕਬੀਰ ਰੋੜਾ ਹੋਏ ਰੋਹ ਬਾਟ ਕਾ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਕਬੀਰ ਰੋੜਾ ਹੋਏ ਰੋਹ ਬਾਟ ਕਾ, ਤਜ ਮਾਨ ਕਾ ਅਭਿਮਾਨ, ਤਜ ਮਾਨ ਕਾ ਅਭਿਮਾਨ, ऐसा कोई दास होए, ऐसा कोई दास होए, ताए मिले भगवान। So Baba Kabir Ji कहते रोड़ा like a pebble, पत्थर वर्गा बंदा बन जाए, like a pebble on the path है ना। So Maharaj says why, तो ये quality की है, तो Maharaj says become a pebble on the path, ਜਿਹੜਾ ਰੋੜਾ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾ ਤੇ ਕੀ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇ, because what's everybody going to do when they're walking, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟੈਪ ਓਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, you let go of your ego, just become like a pebble, everybody stepping on top of it। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ anybody can become like that, then ਉਹ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। Okay, so ਅੱਗੇ then ਬਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਬੀਰ ਰੋੜਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿਆ ਪਿਆ, बोलो जी। पंथी को दुख दे, ऐसा तेरा दास है, जो धरनी में खे। So Baba Kabir said, oh, hold on. Actually, perhaps being a roda, being a pebble is not the best example. और एक negative quality भी हैगी आ, because if you're walking है तो he has to let go of his ego। फिर मेरे ऊपर कोई भी आज विच आ ठीक है, पर नालों नाल that as you're walking, what's going to happen ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਵਜੇ ਠੋਕਰ ਵੱਜੂਗੀ ਨਾ, you be hurting yourself। So perhaps that's not a good example। So instead Baba Kabir Ji says that ਇੱਦਾਂ ਹੋਵੇ ਜੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, get the qualities of K। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, K ਮਤਲਬ dust। So dust, why, what's the quality of dust? हाँ जी, निम्रता, खाक, निम्रता। So you're becoming very, and also it's very flexible in one sense, you know, the dust, it basically is very flexible as well, so in comparison to a patthar or to a rock or a roda। So again then Baba Kabir Ji says कबीर खे हुई ता क्या पया, बोलो जी। जो उड़ लागे अंग, हर जन ऐसा चाहिए, जो पानी सरबंग। तो बाबा कबीर जी कहते ने ये भी नहीं गल पैनी है पे ये जे बंदा खे बन गया, मिट्टी बन गया, कह लिया स्वाह बन गया, बिकम डस्ट, बंदे दे कपड़े लिबड़ जाते हैं, है ना। So that's, you know, I don't want to be staining people's clothes, है ना, कपड़े गंदे मैले हो जाने। So then बाबा कबीर जी कहते पानी वर्गा बन जाए, you know, this group said become like water, ना, पानी निम्रता always flows downwards, धरती दे हेठ आया, but we can't live without it। So many gone of the qualities of पानी, of water। So अगे बाबा कबीर जी कहते आ कबीर पानी हुआ ता क्या पया, सीरा ताता होए, हर जन ऐसा चाहिए, जैसा हर ही होए। सो कहते फिर जरा पानी आ वो तत्ता भी हो जाना, ठंडा भी हो जाना, इन्ना तत्ता हो जाना that people burn themselves। And it's happened to me where my dad was making a cup of chow, this when I was younger, and केतली on कीती, वो पता नहीं, I must have come to my dad asking for some छोटा जैसी, and my dad and then by mistake like poured like the pani on my head। I don't know, somehow it happened anyway, so that was very, very painful। At the same time I nearly drowned in freezing cold water। It's really Christmas time, see, छोटे सी उधर, and me and my brother और friend see, they decided to go you know, out and about, snow पे सी आई सी, and we had a canal, नहर सी, तो और अपने बर्फ जमी सी। So as you would decide to do, you know, start doing this, oh does this crack, and I was doing that and it cracked and I slipped in। So it was बर्फ वाला पानी, you know, there's a program साढ़े होंदा 999 बच्चे दा कोई program होंदा सी, याद है
it's basically the program tells you like life and death situations, and you remember the bacche da hunda si. And I remember in there the kid slips in underneath and there's ice over the river, and he slips in and he goes like this, but when he comes back up there's ice, so he can't get out. Oh my god, I'm like die here or something, you know? They can make like a stand there, you know? Or something in my memory, but it's probably not the most memorable death. It was really cold, I remember, but thank God my brother got me out, and I went back, and the first thing I did, I was free, about 10 years old, so I filled up a bathtub with the garam pani and sat in there, and that's not a good idea. And then my mum said, tere kapde bade gille ya, kithe gaya? Main kaha fell in a puddle. But yeah, so pani thanda bhi banda mar janda hai, to garam bhi dar. So Baba Kabir ji kehinde nahi, that's not the quality of if you want to meet Vaheguru. And the nichod ki hai, the essence, the conclusion jehda sitta hai, Baba Kabir ji says rab varge banna paina hai. So hopefully we're going in a direction now. We're going to move on now. So ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੈਸਾ ਕਰੇ ਕਰਾਵੇ ਤੈਸਾ ਐਸੀ ਬਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਕਹਿੰਦੇ people are known by their actions, this is the way it has to be. ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਵੇ ਲਿੰਗ ਚਿੰਗ ਨਹ ਹੋਵੇ ਐਸੀ ਕਹੀਏ ਸੂਰਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ they should show goodness and not be deformed by their actions, this is how they are called beautiful. ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਸੋਹਣੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਸੋਹਣਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਉਸ ਇੱਛੇ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਕਹੀਏ ਮੂਰਤ, ਕਹਿੰਦੇ whatever you desire, ਜੋ ਇੱਛਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹੀ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਨਕ they become the very image of God, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ another ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂਸ਼ਨ early on is told ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ is the image, ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ is the embodiment of ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ qualities. ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, that we're going to become a living image, a living example of ਗੁਰਬਾਣੀ. So the task now is the following. So ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਲ ਚਰਨ ਆ, the first opening line of ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਲੇ ਆਪਣੇ ਮੰਗਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ in ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, roughly I think it's 33 times it comes in ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਰਨ ਸਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ at least. So ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਲ ਚਰਨ ਆ, so it's use each part of the ਮੰਗਲ ਚਰਨ opening line ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ to explain what Sikhi is and who Sikhs are, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ so far we're going there, because ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, I wish to meet ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, I need to know what ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ is, ਹੈ ਨਾ। Let's go. So someone says, Baba Kabir ji said, if you wish to meet Vaheguru ji, you have to become just like Vaheguru. So what is Vaheguru? Then we go to the Mangala Charan, Ek Oankar, you know, basic, God is one, Satnam, his name is truth, the very basic, you know, our meanings are. Karta Purk, he is the, that was a bit of a tumbleweed moment, wasn't it? Karta Purk. ਕਰਤਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ, thank God for that. I was getting slightly worried. She pack her bags and go back. So, okay, nirvair, without ਕੱਲਾ without ਅੱਛਾ you just said without and you just full stop ਲਾ ਦਿੱਤਾ। oh ਅੱਛਾ very considerate of you। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਅਕਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? with timeless, beyond time, very good, ਅੱਛਾ very good। ਅਜੂਨੀ, without death and birth, it keeps out of the death, doesn't come in the cycle of life and death, reincarnation, okay। Oh my gosh, I've forgotten Gurbani. There's the most basic Bani I forgot. Saibang, self-sustainable or self-existent, and Gur Prasad, God's prasad. God's prasad. Okay, someone's hungry. Well, we got any prasad left from this morning? That is have it actually. Acha, prasad matlab Grace of the Guru. grace. Oh gosh, lot of kara prasad comments coming. Obviously, it's left a lasting impression this morning's kara prasad. So Gur Prasad, Guru's grace. So what I would like you to do is the following. So using the Mangala Charan,
ek onkar to gur prasad, that can you use each word, so ek onkar, so use that, and using ek onkar, because ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, when West ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ Wisconsin, ਤਾਂ ਉੱਥੇ I came on Sky News, other news TV channels, it came on, and then they basically, it's an opportunity for us, for the world to know about Sikhi. Because look, you know, was this a mosque which has been present? They said a mosque's been attacked on some of the news channels. Then they said a temple, pata nahi laga. Then holi gurdwara tak aa gaya na. It was a gurdwara and is a Sikh place of worship. The holi utte tak aa gaya. But pehla utte mosque bhi aaya si in some places. You know, when they interviewed one of the committee, I'm assuming it was a committee member or local sangat banda keh liye, tell us about you, who are you, है ना, ਤੁਹਾਡੀ community ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ. This opportunity, the whole world is listening, you can tell the world who you are. ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ opportunity ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ in a tragic circumstance. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, this is on like international TV news which everybody can see in the world, we are not Muslims, we are Sikhs. That's it. We are from India, we are not Muslims, we are Sikhs. You know, can you tell us something about yourselves, you know, who are you, about your religion? Bas utte bhog pa ditta bas, you know, sat sri akal ji, you know, that's it. So it's quite worrying. You had a prime time on, imagine kal nu ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, TV channel comes to you, or ਜਿੱਦਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਗੋਰੇ ਬੱਚੇ ਆਏ, ਗੋਰੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ, ਹੈ ਨਾ. And sometimes think where to start. And I was thinking ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਉਹ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਗਰ what is a good starting point, ਜਿਸ ਮੰਗਲਾਚਰਨ, the first sentence Guru Granth Sahib Ji, where we can actually go, hold on, that we can use this to explain Sikh concepts, Sikh beliefs and who we are. ਹੁਣ ਇਹ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਚਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਈਂਡ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਕਰੋ. I'll give you 2 minutes to do this, not 2-3 minutes to do this. That go for each one, for how can I explain who I am and what my community and what my beliefs are using ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ. ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ. ਫਿਰ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ, my daily life, my personal beliefs and my day-to-day Sikh, my life being a Sikh, using from the first line of Guru Granth Sahib Ji. Everybody with me? So because ਕਿੰਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਗਾਹਾਂ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ, from this hopefully workshop, when you are invited anywhere, you take up the opportunity ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ. Same ਦਾਸ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ after we got some feedback. I went to a Christian group, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਦਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਉੱਥੇ 20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬਾਟ ਆ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਆ, there's a Christian community there. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, they said could you come and you know, tell us about Sikhi. And so I went there and just used Mangalacharan from, you know, ek onkar, and explained, so went through each one and just explained what Sikhi beliefs and how that works in practical, how ek onkar comes in my life, how Satnam comes in my life. And it was just really short, and it just made a bit of a structure that ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ and it was, I was surprised, wow, actually that's a good way of explaining things, you know, because ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਈਡੀਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ. So hopefully ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ confidence ਆਊਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਾਂ ਕਿਸੇ ਗੋਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਬਾਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਕਹੇਗਾ who are you, we are not Muslims, or ਕੱਲ ਨੂੰ we are not Hindus, that's nice, you're not Hindu or Muslim, who are you, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ. ਸੋ ਇਹ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਸਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. So I'm going to give you about 2 minutes ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ 2 maximum 3 minutes ਦੇ ਦੇਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. Anybody stuck? Acha, so please make sure everybody's involved, because my X-ray vision will be going around to make sure everybody is talking, ठीक है जी. So if need be, make sure you're all facing towards one another, ठीक है जी. Face around कर लो. So बेनती है, your time starts now. 5, 4, 3, 2 and 1. Everybody's attention looking this way. बहुत धन्यवाद. सारे बोलो वाहिगुरु, 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 वाहिगुरु.
अच्छा बहुत धन्यवाद सारे दा so this is your time this is called 60 seconds pracharek time okay where you have an opportunity to shine and you may get a job with Basic Sikhi hopefully you might have some jobs going possibly है ना so अच्छा so imagine you've been invited by a Goryada school or some could be some other community like a village community where they've never seen Sikhs before and they go okay Mr. Singh we'd like you to tell us a bit about yourselves who you are you know where you come from and what's your religion we never heard of what Sikhs are and so on है ना so this is your opportunity to do some prachar okay so anybody who is brave enough who is willing to give it a shot आ जाओ वीर जी सामने आ जाओ so if I was in a Gurdwara Sahib ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਬੜੀ ਮਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ so I won't carry on so ਵੀਰ ਜੀ the mics to you and now ਹਾਂਜੀ so ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ 60 seconds ਜਿਹਨਾਂ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਆ using ਮੰਗਲਾਚਰਨ and everybody needs to listen ਥੋੜਾ ਚਾਹ no drinks ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਾਗਰਤਾ ਜੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ go stage is yours so a Sikh is the one who believes in one God and he sees that one God in every single person that's what Ek Onkar means God is one and is present in everybody in the same form and the next one is Satanam his name is ultimate truth and next one is Karta Purkh he's the only creator and next one is Nirpaw he is not scared of anybody so he's brave enough so next one is Nirvair he doesn't hate anybody he loves everybody the same Akal Murat his Murat means his form is not affected by time just like our Murat is affected by time like when we are like 5 years old. Mr. Singh can you tell me who are you I don't understand that's the God what about you I'm pretending to be a Gora by the way yeah if you just go with the flow hanji If you hanji Start with Gore Paji and then so what Sikhs believe is I am the one and I am merged in the one I'm not this body I am the soul okay so that's what we believe as a concept that's the base core concept of the Sikhi that everybody I see everybody laughing is this that pressure like I don't know so what we believe is you got I'm always smiling, that's what I do. so you got 10 you got wrapping up now you got 10 seconds last point Virji using it कोई point रह लो किसमें I'm 1 point explain करके then okay so next one is Akal Murat we believe that just like this body changes with time like when we are 5 years old 10 years old our body looks different but Akal Purkh Maharaj's body doesn't change his Murat remains the same next one is Ajuni God doesn't come in birth and death cycle Sapahang I think you've taken a Punjabi 60 seconds. Thank you very much, Mr. Singh. I really enjoyed you think we may call you next year as well to do a talk at our school. Thank you very much. Bole Sonia I don't think Christian would say Bole Sonia but I just decided to add that in. You know, hopefully there might be like some kala varti hui go the. Acha next person hanji aao ji. Shedi shedi aajo. So remember, I am a Gora and I want to know who you are. Are you a Hindu? Are you a Muslim? Tell us a bit about yourselves. I've never seen you just look very strange. Not you personally, but you know, Sikhs. Hanji. Just a bit relaxed. Okay. So essentially, I'm a Sikh, and we believe in one, only one. So you and I, we're the same. Essentially, the light within us is prevalent within all of society and all of the so I was going to be a bit sarcastic and a bit jokey, but I thought, well, no. I sound wearing a chitta, but you're not. So we're not. Carry on. Good start. It's good. So we believe in only one. Right? Okay, cool. This entire world is just one, and so leading up to that,
What we pray to is the Guru Granth Sahib Ji, which is full of sacred hymns which were said and written by our gurus. And so their words is what we believe to be the truth. Their words is what we pray to. Their words basically describe all of life, all of the life's philosophies, and it kind of shows us how to live in this world. Cool. And up to that, we don't Sikhs don't hate anybody. We don't want to make anybody afraid of us. Is there any small print in there, by the way, but we don't hate anybody, but if you hate other people, we might defend that person, start hating you cool, just a little bit. So yeah, we're like peacekeepers. If you look at our history, that's essentially what we've been doing all throughout time, is keeping peace. It doesn't matter if you're a Hindu or a Muslim. If you're facing injustice, we're going to be there to kind of stop that. That's what we like to believe, and essentially, that's it. We believe in reincarnation system, essentially. So that when I die, if I'm a good boy, I might go to God. If I'm not a good boy, I'll be back here just trying to get to God again. And the only way I can do that is, again, by believing in the truth, which is Guru's words. And that's us. Brilliant. Thank you, Mr. Singh. There's something there. And if I was a Sikh, I would say, Bole, So, Niha, Sa, Sri. Gora da kya hoga? If you were Gora, you would say something like, Bole, So, Nihal. So, yeah, I won't go down that road. Khalsa, Vaheguru Ji ko bahut dhanyawad, Veer Ji. Sorry, I'll be a bit naughty there. Anji, next one. Anyone brave enough? Well, can I just do it from here though? Oh my. Okay. I'll be loud though, I'll be loud. No, look in the back. You wanna come? Aja put aja. You put your hand up. Oh my God. Why me? I'm like, you had your hand up? Perhaps. You put your hand up, mate. When you're ready. मैं तो उदा कहंदे बन आ जा पुत. Oh my God. You don't have to complete it. Like Veer gave a snippet, just give a snippet. Huh? Snippet देखो time थोड़ा क्या, just give a snippet. You need some. Should we get somebody else to come in meantime or? Okay, whilst they're talking, should we get somebody? तुसी होना आ जाओ ना चार. No, I'm not. तुसी आ जाओ Veer जी. No, is he come? I'll just stand. Have you? I'm not gonna talk though. इधर करो, wait कर लो. You're the next in line, yeah. Veer ji come and then you do it. Give you some time, yeah. Now go use the wash. So basically, as Sikhs, we believe in Ek Onkar. That means the light, the same light that's within all humans and all nature is the same light. So that's why that eliminates any reason to hate somebody, right? Sorry, Miss Singh, I don't understand Punjabi. Me no Punjabi. So How do you know who's speaking in there's no differentiating, basically, like Discrimination. That's the word, yeah. Cool. Satanam, the life of a Sikh revolves around the teachings of Guru Granth Sahib. Karta Purkh, just like God is the force behind doing everything, similarly a Sikh doesn't want to just put his hand on his hand, right? Like if some injustice is happening, they raise their voice about it, they do something about it, right? Community, if there's something required in the community, they make some kind of project and put some initiatives into doing something about that. Like some things, they go to some youth Sikhs, they go to downtown and they give around Christmas, and they give socks and meals and shirts and stuff like that. Karta Purkh Nirpo, a Sikh is fearless. So even though we're a minority, even in India, even though we're less numbers in all around the world, we stand for the right. Just because a government doesn't like us raising our voice against 1984 or something, that doesn't make us scared of talking about it. Nirvair, we're also fearless. So history tells that there were like 40 Singhs versus a million army.
and that's happened in recent too. 2026 versus 10,000 Afghans, and so Akal Murat, a Sikh. We believe that the soul that's inside us, the light that's inside of us, it has gone through 8.4 million 4.4 million incarnations before it's gotten the human form, but we believe that it has a connection to the time even before that. So we're out of time. So beyond the past, beyond present, beyond future, like the light never finishes. It never comes to an end. It just merges again. Nirpo Nirva Akal Murata. Ajuni, just like we just discussed right now, that light never ends. So it's out of incarnations. Sahibhang, so a Sikh is self-sustaining. He doesn't depend on someone else's donation or whatever to sustain or to raise his family. We do kirtan, we do hard work and donate to good causes and stuff like that. Sahibhang, Gurprasad. All these things are only possible through the Guru's grace, and we don't take any homage that we did it, that we're the force behind that. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Bole Soneha, Sat Sri Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Thank you, Mr. Singh, for your talk. Last one then. Do you want to come up then? Ready? Ready, steady? Oh, we're very lucky today. Our group has 2 Mr. Singhs to do a talk. Mr. Singh, can you hurry up? The kids are very restless. When you're ready. Haji. Okay, the stage is yours. Thank you. Okay, when you're ready. Yes, sir. Okay. Okay, I think that we're not. Okay, chalo. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. That was a very good. I thought you were going to say something. Would you be interested in employing them for basic Sikhi street prachar? Okay, chalo, बहुत धन्यवाद सारे दा. Sorry, time करके नहीं. हाँ जी, बीत पैसा. हाँ जी, बीत जरूर. ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਜੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਥੋੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੌਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋ ਜੇਗੀ ਥੈਂਕ ਯੂ So if somebody were to ask me, like, I get this question often on because I look at many countries where Sikhs are not very accepted. So they have been constantly asked this question, but never with the viewpoint that you have presented today. Be in the light of Mool Mantra, how do you define a Sikh? So somebody asked me what a Sikh is. I generally say he's as human as you are. He has pain, he is born, he dies, he bleeds, everything is same. But he has a certain belief, a core belief that he runs on. So the first belief that he runs on is that the whole world is just one energy source. And it illuminates from that. Everybody has the same energy, and as a Sikh, he has to recognize that in order to define himself as a human who's a Sikh. And then the Mool Mantra goes on, and that's what I feel. Very good. So I'm just going to share, this is just a perspective, by the way, it's a perspective. So Jo Das ne, I went to a Christian group, and so it's just sharing ideas, and I'm sure like really good ideas, I'm sure you can build upon these ideas and so on. So when obviously I put you on the spot, the banda panic mode jata kai wari because I'm going to give it time. So this one was preparing, मैं तो कोई time लाया और बच्चे विचार की थी, gave myself time to think about it. So obviously you got be a bit of a disadvantage for this particular task. So we're going to go through very sankhep de vich, just in very short, briefly. So there's pictures to go with this. There's a very basic PowerPoint made with some pictures. When you're doing prachar to non-Sikhs, is if you are going to using PowerPoint or some presentation, try to stay away from too much text, because otherwise, like, mate, why are you speaking? I might as well just print this off and read it. If you're just going to be reading what's written on the, so that's something to stay away from. So starting off from, using the Mangalacharan. So Ikko Ankar, as
as Sikhs, we believe there is one God. And how does that concept affect me as a Sikh? That's how I say it. So this is what our scriptures describe about God, and that is not just a description about God, but actually it becomes the fundamentals of my life as a Sikh. So then I explain. So our holy scriptures say there is one God, and for me as a Sikh, that means that if one God made the whole world, then He made me anew. Then we are all actually united, and there's a oneness, a unity within this diversity. And to experience that oneness of God, of Ikoankar, that in our gurdwaras, our community place of worship, we have langar, and a lot of the gurdwara, what's that? And there is quite powerful pictures there. We see people eating food where poor and rich people are different. We all sit there and eat together, and that's a way of experiencing the oneness, which is because God is one, and that's how we experience oneness. And if we're all one, then you wouldn't discriminate based on gender, discriminate based on color, you wouldn't, and so on. And so they understand that concept. Moving on then. So truth is His name. So if God is truth, how does that affect me as being a Sikh? That for me, that means that I should be truthful in every action I do. As a Sikh, I should be truthful in my speech, in my deeds, and for that reason, Sikhs are supposed to be told to work honestly, and Sikhs would be frowned upon, living off a state or being lazy. That as Sikhs, we should be truthful in our way of life and in our work as well, and have honest ethics. Okay, moving on then. Karta Purkh, He is the creator. So our scriptures say that God is the creator. If God is the creator, then as a Sikh, I should be creative and not be destructive, because God is the creator. And as part of being creative, if God is the creator, as Sikhs, we feel there's a responsibility, as a creator has a responsibility, that as Sikhs, we should have responsibility as well, that we celebrate creation, we preserve creation, and we try to be creative spiritually, socially, and in all aspects of our life. So then I linked this into the Char Bajjar Kreta. So part of if God is the creator, we don't do anything which is destructive. And four things which, as being a Sikh, which our gurus have told us not to do because it's spiritually destructive and it affects our soul, is firstly is cutting our hair. So living in grace. So I've written here, living in the image of God and celebrating creation. So we celebrate God's creation and we love our hair because God has given this to us, and it helps us to connect with the Creator. Then moving on to, if God is the Creator, we are not destructive. So we as Sikhs are against animal cruelty. So what I got them to put their hands up, I go, put your hands up if you're against animal cruelty. Everybody put their hand up. There wasn't anybody who didn't put their hand up. So I say, what's the most coolest thing somebody could do to an animal? And then someone go, oh, kill it. I'm like, okay, so for this reason, we have a cruelty-free, healthy and environmentally friendly diet. But, that's pretty cool, and it's like they appreciated that. Then moving on, part of Karta Purkh, that God is the creator. So as a Sikh, I'm creative and I don't do anything which is destructive to my mind, body or spirit. So part of that is that treating the body as a temple of God. We don't smoke, we don't drink and take intoxicants. And last, Bajrakrat, living in purity. So preserving purity of body and keeping pure thoughts. Paraya Sang, but in a more of a easy to understand kind of approach for the Guru. So moving on then is Nirapal. He is without fear. God is without fear, and so as Sikhs we are supposed to be fearless as well. And where my inspiration as a Sikh comes from being fearless is my ninth Guru, Guru Tegh Bahadur Ji. And obviously these people don't know who Guru Tegh Bahadur Ji is. So in short, I just say Guru Tegh Bahadur, ninth Sikh Guru. Some Hindus came to him that their culture, their identity, their community, their beliefs was all on the brink of extinction. And the ninth Guru said that I will protect you, even though you are the other, you are a different community, a different faith, that I'll stand up for you. And the Guru showed fearlessness, but not just the
Guru, his Sikhs as well. And the Mughals, the Mughal Empire, the rulers, they ordered for the torture and execution of his 3 disciples. So one was sawn alive, other was boiled alive, and the third was burnt alive. However, they did not give up their faith, and they stood up for the human rights of the Hindu community. And so that's my inspiration for fearlessness, that standing up for social rights and social injustice. So then in modern days, even throughout history, Sikhs have been fearless, and that we are saint soldiers, and wherever there's injustice, Sikhs have stood up, and that's why Sikhs are known as defenders of faith. And when invaders would come and take women of other communities, Sikhs would come and defend them, and that's why Sikhs are well known for their high character and for defending the honour of women and the oppressed. Moving on is Nirvair, that God is without hatred. How does that come in my life as a Sikh? So if God is without hatred as a Sikh, we don't hate anybody. We don't hate anybody because we see that the light of God is in everybody's life. So an example of this in Sikh history is somebody called Bhai Kanhaiya Ji. 1698, a battle happens, and Bhai Kanhaiya Ji gives water to all the soldiers, even the soldiers coming to kill the Sikhs and the Gurus. Sikhs report Bhai Kanhaiya Ji to the Guru, saying he's giving water to those who are coming to kill us. When Bhai Kanhaiya Ji is asked, he says, I'm not giving water to any enemy. All I see is your image in everybody. And this is where this, before Red Cross had started in the West, this concept started in the Indian subcontinent by Bhai Kanhaiya Ji and the Sikhs. Guru Gobind Singh gave a medical box. So this is Sikh concept of being without hatred. This is a lot of inspiration we've got in Sikh history as well. And in modern times as well, where even though in partition or throughout history where Sikhs have been faced genocidal campaigns or our communities been attacked, however, Sikhs have always risen above communalism. And this is an example of a picture where Sikhs have actually built a mosque for Muslims. Moving on, this is Akal Murat. God is timeless. And if God is timeless, God is infinite. To experience God's infinity, to experience timelessness, we do meditation, which is called Simran, which helps us to experience and connect with God. And we wake up early in the morning, Amrit Vela, wake up before sunrise, and we do Simran, we do meditation, we chant God's name, and we have our set prayers as well. And we remember God through His holy name throughout the day to experience His timelessness and connect with God. Ajuni, God is beyond the cycle of life. So we believe in reincarnation. The soul comes as gone for different species, and part of this reincarnation is that it's a cycle. However, as a Sikh, we believe following the Guru's prescribed teachings, we can escape reincarnation and become united with God. Moving on to last two, Sebang. So for this one, I've changed the translation. Note self-manifest, self-revealing, just self-revealing, or the self-existent again this, So self-revealing, just as a self-manifest. Just as God is self-revealing, Sikhs, as Virji mentioned, somebody here, kisne mention kita si, the Sikhs are a minority everywhere where we are. In India we are a minority, in the UK we are a minority, and obviously in this country we are a minority as well. So we are a minority. However, wherever Sikhs have gone, just as God is self-manifesting, God self-revealing, Sikhs have revealed themselves wherever they've gone. Sikhs, being a minority, have shown themselves to the world and made a mark on the world's map. And these are pictures of Khalsa Aid giving water to Rohingya Muslims in Bangladesh. So where there's no Sikhs, Sikhs have gone there and showed themselves to the world. Another example, these were examples I shared with the Gore. Anybody know this one example? Australia. Pata na naam ki hai? Virji, acha main bhi inda naam main bhul gaya. Kisne yaad hai inda naam? He's from Queensland. Bhai sahab, mera mind is sorry blank ho gaya. So I now shared this example with the Gore. So this Sikh gentleman is from Queensland, and he was given the Australian Citizen Award because he's a taxi driver. And when he saw hungry people, he said, I can't be a Sikh and watch hungry people. So he every Sunday he got a van, and his family used to feed the homeless. And so where there was no Sikh community, Sikhs have shown themselves there and made themselves relevant to society.
and then we have our Panj Kakar, making us self-revealing our identity through the Panj Kakar 5 articles of faith. And then lastly, Gur Prasad, known through the Guru's grace. The whole Sikh life is revolved around the Guru. We believe there's one God, and God has shown himself to the world through the Guru. So the Guru, which came to the world to explain to us, God came in the form of a teacher, which was Guru Nanak Dev Ji, and that was God self-revealed. And today, Guru Nanak Dev Ji, or God as form who has been revealed to us on earth, is Guru Granth Sahib Ji. So the word of God came on earth in the form of Guru Nanak Dev Ji, and that's what a Sikh's life revolves around. So as my life as a Sikh is all based around the Guru, and today our Guru is Guru Granth Sahib Ji Maharaj, and it's showed that you can have darshan, you can see Guru Granth Sahib Ji Maharaj when you go to a Gurdwara Sahib, and you're more than welcome. Please do come to a Gurdwara Sahib, everybody's welcome, and you can have langar there and so on. So that's like in 10 minutes, a very quick, just a summary of Sikhi, just using Mangala Charan. ठीक है जी? आइडिया थोड़ा मिल गया सारे ਨੂੰ? Okay, very good. अच्छा, so that was ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੋਰਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਐਂਡ ਦੇ ਆਸਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ? ਇਹ ਕਦੀ ਨਾ ਕਹੋ ਆਈ ਗॉट ਇਨਫ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾ ਸਾਰੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰ ਨਾ ਮਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਹਿ ਕੇ ਹਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯੂ ਗॉट ਐਨੀ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਸੋ ਦੱਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਯੂ ਕੀਪ ਵੈਰੀ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਾ ਇਟ ਵਾਸਨਟ ਟੂ ਡੀਪ ਹੈ ਨਾ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ ਰੱਖੋ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਰਾਦਰ ਦੈਨ we are not Muslims, we are not Hindus, we are that means nothing. We keep beard, we wear turban. So what is the turban? ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਸਟ ਐਂਡ ਵਿਦ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਗੋਰੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਜਿਫਟ ਛੋਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ and I said anyone know what I'm wearing on my head and they said hat you know the one says it's turban ਮੈਂ ਕਿਹਾ well done anyone know what this means why I'm wearing this ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ this is a crown ਕਹਿੰਦੇ wow ਅੱਛਾ but ਮੈਂ ਕਿਹਾ it's not any normal crown ਮੈਂ ਕਿਹਾ what does Queen Elizabeth have on her head crown but what's in the crown they said jewels ਮੈਂ ਕਿਹਾ my turban has jewels as well can you see them can't see them no? I wasn't wearing makhanda by the way and they said no can't see them no? So I got jewels in my crown in my turban but these jewels are special jewels what? Truth fearlessness without hatred righteousness है ना justice है ना वो बच्चे ने तो मैं समझाया कहते वाह है ना बड़े खुश होए छोटे छोटे small चीज़ां हुन इन्नी गल नहीं बच्चा इन्ना की याद रख लवे मारी होर ना वड्डी स्पीच करो बस इन्नी की दस्तार वाले बोल लिया तुसी बच्चा कहना मेरे दस्तार नहीं वो बंदा आया सी बड़ा स्माइली बड़ा फ्रेंडली सी यानी नहीं सच समय सो ये तुहाडे तो है प्रचार इज नॉट वन पर्सन प्रचार तो सारे से बनना ठीक है जी ये थोड़ा जिहा उत्साह देने वास्ते नहीं जस्ट गिव एनकरेजमेंट अपना सैशन रखिया सी एंड जस्ट थिंक अबाउट when we're reading बाणी ये सोचे सतगुरु की बाणी सत स्वरूप है गुरबाणी बनी है ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਓंकार तक ਜਾਪ ਕਰਨ ਤੱਕ ਨੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਇੱਕ ਓंकार ਬਣ ਜਾਵੇ ਸਿਰਫ ਸਤਨਾਮ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸਤ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕਰਤਾਪੁਰ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਢਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਨਾ ਸੋ when I'm working in prison for example I'll say to the lads we doing ਵਿਚਾਰ ਕਰਤਾਪੁਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਡੀਲਰ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਜੇ ਰੱਬ ਕਰਤਾਪੁਰ ਰੱਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਢਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਢਾਉਣੀ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਢਾਉਣੀ comes in bullying as well ਨਾ as Sikhs as well ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਢਾਉਣਾ ਦਿਲ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕਿੰਨੀ ਵੰਡਰਫੁਲ ਕਨਸੈਪਟਸ ਇਨ ਜਸਟ in the each word of ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ any last questions anybody ਜੇ anybody would like the slides of just that ਮੰਗਲਾ ਮੰਜਨ to use for ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ images ਤੇ ਬੜਾ ਬੇਸਿਕ ਜੀ ਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਹਣੇ and try to use those examples relevant to your local community ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੁਣ so I would talk about ਜਿਵੇਂ Birmingham the talk ਕਰਦਾ ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲ which I did a few weeks then I would give an example of how in Birmingham Sikhs ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਆ to the people homeless people localize ਜਿਹੜੇ examples ਦਿਓ ਤਾਂ ਗੋਰੇ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਟੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੋਰਾ ਬਾਅਦ ਚ ਆਇਆ ਹੀ ਵਾਸ ਅ ਪਾਦਰੀ ਸੀ ਨਾ ਹੀ ਵਾਸ ਦ ਪ੍ਰੀਸਟ there ਕਹਿੰਦਾ ਮਨਵੀਰ he stood up ਕਹਿੰਦਾ I think everybody here thinks that your religion is the best religion that your religion you have won our hearts ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਸ ਬੇਸਿਕ ਆ ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ ਦੇ ਬਸ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ you have won our hearts ਹੈ ਨਾ
ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹਾਸ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਾਈਟ ਹਾਰਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ but I don't think any of us will be converting to Sikhi because none of us want to wake up before 4 a.m. So sorry that put us off that you have to wake up early in the morning ਹੈ ਨਾ, so ਉਹਦਾ ਨਾਈਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ ਨਾ। so it was very sweet। ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਾਰਡਸ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚੋ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਜਿਹੜੇ wherever your brothers your cousins ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਾਂ ਭਾਣਜੇ ਭਤੀਜੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸਕੂਲੇ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛੇ do you need me to go there to do a talk ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਬੜੀ ਇੰਸਪਾਇਰਿੰਗ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲੇ ਗਿਆ, when I entered the school ਮੈਨੂੰ ਗੋਰਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਸਿੱਖ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਫਾਕ ਦਿਖਾ ਗੋਰਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਆਇਆ। It was a secondary school so the children were aged about 14 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ। ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ oh my god what's that ਮੈਨੂੰ what's that, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਲਦੀ ਦਾ ਦਾਗ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਕੁੜਤੇ ਤੇ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ what's that। ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ oh he's a Sikh ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਹੋ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗਾ oh yeah ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਅਰੇ ਭਾਈ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਸੀ, they've never seen a Sikh in their life so ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਧਾ ਬੇਸਿਕ ਆਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। and I just shared one story ਨਾ, for example we did ਨਿਰਭਉ fearlessness ਨਿਰਵੈਰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵੀਰ ਜੀ ਆ, ਉਹ ਬਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੰਗ ਸਿੰਘ ਆ, ਦਮਲ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਰ 'ਤੇ ਚੱਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਖੰਡਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਬੈਂਕ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੇਟ ਕਿਸੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ, and he's sitting in the underground tube ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, and when he's sitting down ਇਹਦਾ ਬੈਠਿਆ, ਟਿਊਬ ਖਾਲੀ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੋਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਰੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਗੋਰੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਉੱਧਰ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਇੱਧਰ, ਫਿਰ ਮੁੰਡੇ ਆਏ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਲੱਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਲਾ ਕੇ ਟਾਈਮਸ ਪੀਪਲ ਲਾਈਕ ਕਲੱਬਿੰਗ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਲਾਈਕ ਅ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਲੈਡਸ, ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਇੱਧਰ ਬਹਿ ਗਈ, ਦੂਜੀ ਇੱਧਰ ਬਹਿ ਗਈ, ਟੋਟਲੀ ਮਤਲਬ ਬਿਗ ਨਾ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਐਨ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਇੱਧਰ ਬਹਿ ਗਈ, ਦੂਜੀ ਇੱਧਰ ਬਹਿ ਗਈ। ਵੀਰ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘਬਰਾ ਗਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਈ ਬੰਦੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰਾਈ ਟੂ ਪ੍ਰੈਂਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦਾ ਤੇ ਟਰਾਈ ਸੈਟ ਮੀ ਅਪ ਫਰਮ ਨਾ, ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਰਵਸ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਆਈ ਫੀਲ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ। ਵੀਰ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪੋਜ਼ਿਟਸ ਬਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਸੀ ਮਤਲਬ ਸੋ ਹੀ ਜਸਟ ਗੈਟਸ ਅਪ ਐਂਡ ਹੀ ਸਿਟਸ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਫਿਰ ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਧਰ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਬਹਿ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਵੀਰ ਜੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਕੈਨ ਆਈ ਆਸਕ ਯੂ ਵਾਈ ਡਿਡ ਯੂ ਕਮ ਐਂਡ ਸਿਟ ਨੈਕਸਟ ਟੂ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ, ਬੰਦਾ ਹੋਲ ਕੈਰੇਜ ਵੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆ ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਡਬਲ ਸਟੇ ਇੰਨਾ ਐਂਡ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਵਾਈ ਡਿਡ ਯੂ ਕਮ ਹੇਅਰ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੋ ਯੋਰ ਟਰਬਨ ਯੋਰ ਬੀਅਰਡ ਐਂਡ ਯੋਰ ਡਰੈਸ and you look like a holy man who is a good person, so because of this we sat next to you because we felt unsafe with those lads, and looking at your clothes you look like a man of God and we felt safe। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਛੋਟ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਾਰਡਸ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਭੇਜੇ ਹੈ, thank you Mr. Singh for visiting our school, I will always remember your example of your friend and every time I see a Sikh I know I am safe and these are good people। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਦਸਤਾਰ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਣਾ ਆ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਬਾਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਪਲੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਦਿਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਹੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਟੈਲ ਦ ਹੋਲ ਵਰਲਡ ਅਬਾਊਟ ਮਾਈ ਰਿਲੀਜਨ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇ ਪ੍ਰਾਊਡ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਚੁੱਪ, ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਰਹਿ ਮਾਰਚ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ, ਆਈ ਸਿੰਗ ਯੋਰ ਪ੍ਰੇਜ਼ਸ। ਆਪਣੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾਉਣੇ, ਸਿੱਖੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵਾਹ ਕੀ ਵਾਕਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੀਵਨ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਕਿਆ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲਦਾ, ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋਗਾ that when you walk into a place your vibration will change things। ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਦੇਖਿਆ। ਸੌਰੀ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਆਈ ਜਸਟ swore, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੌਰੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗਾਲ ਆਪ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਸ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੌਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟ, when you start respecting your Sikhi, others will respect you।
डोंट बी अपोलोजेटिक, बस कि मान करो कि मेरा गुरु इन्ना बड़ा है एंड यू आर ऑल बिकम द लाइट हाउस गुरु नानक देव जी, लाइट शेयर करो बिकॉज द वर्ल्ड इज अ वेरी डार्क प्लेस द मोमेंट। मार किरपा, बहुत बहुत धन्यवाद सारा दा। सो इफ एनीबडी वांट्स एनी मोर आइडियाज ना किद्दां ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾ, ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।